ايش في اي سؤال؟ العدد مش كافي، لسه عندي 47. إذا ما في أي سؤال عشان نبدأ المحاضرة نعمل شير. إذا بنتذكر إحنا لاست تايم كنا بنحكي عن أكشن بوتنشال ولوكال ديبولاريزيشن و summation of muscle twitch، يعني النبضة، نبضة العضلات، نبضة انقباض العضلات. وإذا بنتذكر حكينا إنه هاي النبضة، هاي نبضة الانقباض، إذا في هون نرجع لها شوية. هذا لوكال بوتنشال مثلا كان، في اللوكال بوتنشال هون، اللوكال بوتنشال بيستمر كتير، بيجي another stimulus هون بزيد اللوكال بوتنشال، واللوكال بوتنشال بيجوز بالمرة الثانية وصل لثريشولد. إذا وصل لثريشولد اللوكال بوتنشال بصير اكشن بوتنشال هون. اما هون ما بيصير اكشن بوتنشال، this is sub threshold. sub threshold يعني تحت الثريشولد، وهون بنسميه سوبرا ثريشولد، اعلى من الثريشولد. هذا وين بصير السميشن؟ حكينا في اللوكال بوتنشال. ما بيصير سميشن في الاكشن بوتنشال، لانه الاكشن بوتنشال شو حكينا عنه؟ all or none، يا بيصير يا ما بيصير، واذا صار بيصير the same، ما بتغير. فآخر شيء كنا بنحكي عن ال characteristics, the difference between local potentials و action potentials. local potentials سميناها graded أو can be summated، والaction potential هو action potential it is all or none. الكاركترستكس الاوريجن هون بتصير في الدندرايتس، بتصير في السيل بوديز. الاوريجن هون بتصير على تريجر زون او سميناها اكسون هيلوك. وليش هالاكسون هيلوك بكون less threshold؟ لا threshold is the least، لانه highest number of voltage gated sodium channels. The channel zone involved بهاي ligand gated or mechanical gated، في الاكشن potentials voltage gated، سواء صوديوم ولا بوتاسيوم. conduction هون decremental non propagating، يعني بتناقص. يعني هون decremental، هون very fast، سبيشالي بالسلتاتوري. والسلتاتوري وين بيكون؟ في المايلينيتد نيورونز.
الامبليتيود it is all or none، لا بصير لا بصيرش، واذا بصير بضل نفسه. الامبليتيود هون can be summated. It depends on the strength of the stimulus. duration هون اطول، milliseconds to minutes. ممكن minutes يكون طويل بس من 15 to 20 millisecond. هون بياخد very short 0.5 to ممكن يوصل 10 millisecond. ممكن. polarity ممكن يكون هايبر بولارايزد او دي بولارايزد. اذا كان هايبر بولارايزد هيك حكينا بكون انهبيتوري، اذا كان دي بولارايزد هيك بكون اكسايتيتوري. هون ما في، لازم يكون ديبولاريزيشن. ريفراكتوري بيريود هون ما في ريفراكتوري بيريود، لا ريلاتيف ولا ابسوليوت. هون في تو بيريودز. absolute no way the neuron cannot respond. ممكن يكون في relative. relative ممكن يستجيب النيورون باكشن بوتنشال، بس شرط انه تكون سوبرا ثريشولد، اعلى كثير من الثريشولد. اذا هاي الديفرنسز between these two types of potentials. بعدين اجينا للسينابسز. حكينا هاي كونكشن، هاي هون رسمناها المرة الماضية. حكينا هذا نيورون، وهون كمان في نيورون تاني. النيورون هاي المنطقة كلياتها، هاي المنطقة كلياتها نسميها سينابس، تشابك. هذا النيورون بنسميه بري سينابتيك، وهذا النيورون بنسميه بوست سينابتيك. هذا النيورون الاولاني البري فيها فيسيكلز هيك، وهذا اسمه اكسونال تيرمينال. وشو فيها الاكسونال تيرمينال هاي؟ حكينا فيها نيورو ترانسميترز، فيها نيورو ترانسميترز. هون لما يصير هون اكشن بوتنشال على النيورون هون بصير ريليز اوف ذا نيورو ترانسميتر. كمان شوي بنشوف هاو وات از ذا ميكانيزم اوف ريليز. اذا لما يصير على بري سينابتيك نيورون هون اكشن بوتنشال بصير ريليز اوف ذا نيورو ترانسميترز. هذول النيورو ترانسميترز لهم هون ريسبتورز، البوست سينابتيك ريسبتورز. هذا اسمه نيورو ترانسميتر انتي. نيورو ترانسميتر بيتحد مع الريسبتور، اتحاده مع الريسبتور مرات نيورو ترانسميتر مع ريسبتور بيتحدوا. they open or close whatever. لو قلنا open هون open، لو كنا صوديوم شانل ديروا بالكم هاي الشانل ما هي مش فولتج جيتد، هاي جلايجان جيتد. they open صوديوم، الصوديوم بدخل لأنه الصوديوم اوتسايد حكينا أعلى، اوتسايد 140 ملي مول الصوديوم، وانسايد الصوديوم 10 14 ملي مول، كثير أقل. بدخل الصوديوم شو بسوي على الممبرين هذا؟ يسوي الممبرين ديبولارايزد. ديبولارايزد. إذا هذا الديبولاريزيشن كان
وصل لثريشولد او ما وصل بيسوي هون اكشن بوتنشال على البوست سينابتيك نيورون اكشن بوتنشال. اذا وصل if it does not reach the threshold there is no action potential. هاي اسمها سينابس. هذا السينابس اللي احنا شايفينه في فرق بين distance هون بين البري سينابتيك نيورون هاي في شوية مسافة بين البري سينابتيك نيورون والبوست سينابتيك نيورون. هاي بنسميها سينابتيك كليفت لأن مش متصلين مع بعض. هذا التايب اوف سينابس بنسميه كيميكال سينابس. كيميكال سينابس. الكيميكال سينابس أول إشي على البري سينابتيك تيرمينال في نيوروترانسميتر it synapses with the post synaptic. الكوندكشن ما بيصير إلا من البري للبوست. بنعكسش. It's not going to go from the post to the pre. ليش؟ لأنه هون ما في نيوروترانسميترز. نيوروترانسميتر موجودين هون. They are released. هون ما في receptors للنيوروترانسميتر. هون في. Then transmission is one-way conduction from the presynaptic to the postsynaptic. الله هذا اللي احنا شايفينه السينابس بين اكسون وبين سيل بودي. شو بنسميه؟ بنسميه اكسو سوماتيك. اكسون لسيل بودي. ممكن يكون اكسون هون على دندرايتس هون نسميه اكسو دندريتك. ممكن يكون اكسون هون على اكسون هون واحد ثاني هيك نسميه اكسونيك سينابس. هذا ايش؟ هذا حكينا كيميكال سينابس. الكيميكال سينابس there is no direct connection between the presynaptic neuron while postsynaptic neuron. طيب في other kind of synapse electrical synapse. الالكتريكال synapse يكون هاي السينابس هيك والخلية الثانية بتكون ففي physical connection between the pre and the post physically connected. اللي بينهم هون بكون اشي اسمه gap junctions او channels. إذا صار action potential هون هيك الايونز هون it goes from the pre to the post او اذا كان action potential هون it goes from the post to the pre. اذا conduction هون both directions two-way. conduction. There is no synaptic cleft. ما في cleft بينهم. ماشي؟ هذا موجود كمان. هذا موجود في ال CNS. بس most of the synapses are chemical synapses. This is most common. This is most common the electrical the chemical synapse. شوف الميكانيزم. these are شوف هاي الخلية هذا مثلا this is motor neuron. شوفها كم سينابس عليه. هاي synapses. هاي synapses. these are مرات بيكون millions of synapses. هلا كل سينابس هون مثلا هذا السينابس كان excitatory. إذا excitatory شو بده يعمل؟ دي
polarization. وإذا كان depolarization شو بده ناتج من إيش؟ من صوديوم influx، يعني opening of sodium channel. فرضا إنه هذا السينابس inhibitory، شو بده يؤدي إلى hyperpolarization. يعني الممبرين بوتنشال ايش ماله؟ مور نيجاتيف. depolarization بكون less negative potential. الهايبربولاريزيشن بيكون هاي الريستنج هيك more negative. This is inhibitory. الاكسايتاتوري بيكون depolarization هيك. هلا هدول كلياتهم local potential local، وهذا local. إذا لو فرضنا كان هذا excitatory هذا inhibitory هذا excitatory، شو بصير لهم بالأخير؟ حكيناها قبل شوي، شو بصير لهم؟ summation. البوتنشال لما يوصل هون this is the axon هيلوك هون، اما بوصل الثريشولد او ما بوصل بعد الجمع. اذا وصل بصير اكشن بوتنشال هون، واذا ما وصل ما بصير اكشن بوتنشال. So these are chemical synapses. These are the synapses. هلا نشوف الميكانيزم اوف synapse. هاي اول شيء الاكشن بوتنشال صار على بري سينابتيك نيورون هير. The action potential when it is in the presynaptic it opens voltage gated calcium channel على ال presynaptic neuron. This is presynaptic neuron. It opens voltage gated. هلا الكالسيوم outside هون its concentration is 10 to minus 3 molar. Inside the calcium is 10 to minus 7 molar. Then when the voltage gated calcium channel open, calcium will enter. This will increase calcium. And increase in the calcium intracellularly cause these vesicles had all to move and fuse with the membrane. When they fuse with the membrane, they secrete neurotransmitters. Neurotransmitters ايش بيساوي؟ it binds to the receptor zone. Binding to the receptors open channels here. أو إذا كانت open or ممكن closed channels. إذا كانت مفتوحة أصلا it closes. It depends. Sometimes open, sometimes closed. It depends on the neurotransmitter. هاي channels اسمها ligand gated channels. لو كانت صوديوم يصير depolarization. لو كانت بوتاسيوم يصير hyperpolarization. إذا كانت صوديوم depolarization معناته excitatory. لأنه لو كانت بوتاسيوم معناته inhibitory. We are going away from the threshold. So this is what's the steps. إذا أول شيء action potential.
then أول شيء action potential, nerve impulse, بعدين opening of voltage gated calcium, increase calcium intracellularly, movement of the vesicle هدول اللي they contain a neurotransmitter to the fuse of the membrane, exocytosis of the neurotransmitter. بعدين بصير they go through the synaptic cleft حكينا معها المسافة بين البريسينابتيك. They diffuse through the presynaptic and they bind to their receptors. Binding to the receptors open or closed channels. These channels are ligand-gated channels and they cause either depolarization excitatory or hyperpolarization inhibitory. This is the mechanism of synaptic transmission. Action potential reaches in bulb voltage gated calcium channel open. هاي هون حكينا هون. بعدين calcium flows inward. A neurotransmitter crosses the synaptic cleft, binding to ligand gated receptors. The more neurotransmitter release, the greater the channels. Synaptic delay. هلا بين ما هو في action potential هون على البري سينابتيك وبين ما يحصل اكشن بوتنشال هون على البوست سينابتيك بين ما يحصل هون اكشن بوتنشال ويطلع يرجع هون اكشن بوتنشال في تايم ديلي. نسميه سينابتيك ديلي، هو تقريبا 0.5 ملي سكند. بس الانفورميشن از وان واي من البري للبوست، ما بتصيرش تطلعش ترجعش لانه نيورو ترانسميتر هون حكينا there is no نيورو ترانسميتر. إذن هون بري سينابتيك تيرمينال action potential propagates. بعدين synaptic knob, synaptic vesicle, neurotransmitter release, synaptic cleft, subsynaptic membrane, postsynaptic membrane, chemical messenger gated اللي هي ligand gated channels على receptor for transmitter binding, opening specific ion channel, binding to the receptor, release كلياته هذول بيحصل. These are the steps of synaptic transmission. على النيوروترانسميتر هون أني نيوروترانسميتر مثلا لو حكينا أستايلكولين could be excitatory. وين بالdigestive GI gastrointestinal system GIS. could be inhibitory. كيف هاي نفسه بالهارت بيعتمد ايش؟ بيعتمد على الريسبتور. إذا الريسبتور بيدخل الصوديوم it is excitatory. إذا الريسبتور بيدخل البوتاسيوم it is inhibitory. So the neurotransmitter being inhibitory or excitatory depends on the receptor. So the neurotransmitter could be either excitatory or inhibitory, depends on receptor. يعني الريسبتور تبعه بالهارت مش نفس الريسبتور تبعه بالجي اي. The depolarizing potential is excitatory. The hyperpolarizing potential
is inhibitory. هاي بنسميها E excitatory B post synaptic potential EBSB excitatory post synaptic potential EBSB. إذا كان IBSB inhibitory post synaptic potential. So this is the things. هلا depending on what حكينا it depends on the receptor. Depends on receptor يعني الأستايلكولين نفسه أستايل could be excitatory inhibitory. نفس الشيء الإبنفرين نور إبنفرين اللي هو تبع السمباثيك كمان could be excitatory. هلا it results الانهبيتوري كلورايد اور بوتاسيوم الاكسيتاتوري ligand gated sodium. هلا في الانهبيتوري the membrane becomes more negative. في الاكسيتاتوري the membrane becomes less negative. Postsynaptic cell is less likely to reach threshold في حالة لأنه هون the more negative no way too far from threshold. So there is no way that inhibitory postsynaptic potential can cause action potential. بس الاكسيتاتوري maybe الشرط انه يوصل threshold. This is ionotropic وميتابوtropic receptors. هاي الريسبتور ionotropic يعني they are coupled channel coupled receptor. Metabotropic on second messenger. ionotropic حكينا دايركتلي زي هي ionotropic هي النيوروترانسميتر اتحاد مع receptors open or closed channels طوالي. This is ionotropic. It opens chloride. And ionotropic opens sodium or potassium. And this is ionotropic for acetylcholine on sodium, ionotropic for GABA chloride. It depends, these channels. الميتابوتروبيك second messenger بيتحد مع الريسبتور. اتحاده مع الريسبتور it will stimulate or activates a G protein system. G protein والجي بروتين شو بتكون؟ three subunits alpha subunit beta subunit gamma subunit. هلا when there's binding of the receptor to the G protein it activates alpha subunits. Alpha subunits goes and activate مثلا adenate cyclase. Adenate cyclase will convert ATP into cyclic AMP.
and cyclic AMP acts as second messenger. These receptors are called metabotropic receptors. Metabotropic. ميتابوتروبيك الايون ممكن يكون فيه ايون، يعني ممكن هون الالفا سب يونت هاي الجي بروتين، الالفا سب يونت when it dissociate بتروح it opens channel ممكن، or it causes second messenger system. هلا النيورو ترانسميتر طلع هون، هاي النيورو ترانسميتر هاي بري سينابتيك وهاي البوست سينابتيك. طلع من هون النيورو ترانسميتر من البري سينابتيك، هاي هون كان it is released from the presynaptic وراح هون مثلا استايل كولين. طب اذا ظل الاستايل كولين واتحد مع الريسبتورز هون its action will be prolonged. طب احنا ما بدنا اياه مثلا لو فرضا انه هذا الاستايل كولين كان في البرين ولما طلع سوى سيجرز، اللي هي muscle contraction. زي ما بيصير في الابيليبسي. مرض الصرع. طيب اذا بده يضل الاستايل كولين هون بده يضل مصر كونتراكتد وحاله السيجر تضل. طب شو اللي بده يوقفها؟ انه الاستايل كولين يخلص. الاستايل كولين بصوره او باخرى يخلص الاكشن تبعه. كيف بده يخلص؟ ممكن الاستايل كولين يتحطم انزيم بريكنج انزيم يحطمه، نسميه اسيتال كو انزيم، اسيتال اسيتال كوانزيم. اسيتيل كولينستريز بيحطمه. الاسيتيل كولينستريز بيحطم الاسيتيل كولين الى اسيتيت بلس كوانزيم اي، خلص تحطم بطل يشتغل. اذا اول شيء انزيماتيك ديجراديشن، انزيم اسيتيل كولينستريز. ممكن هذا الاسيتيل كولين لما يطلع هون الاسيتيل كولين الديفيوزز راح على الانترستيشال سبيس، اذا ديفيوجن ممكن. الحالة الثانية ممكن ري ابتيك، ممكن الاستيل كولين او الاستيت يحاول يرجع الاستيل كولين يرجع للخلية. ابتيك، ليش حكينا ابتيك؟ لانه بده يكون اكتف، لانه بده يمشي من less concentration الى higher concentration. اذا ثالثة ابتيك باي نيورونز. والابتيك والطريقة اللي بتسوي هو the method by which this neurotransmitter is terminated
or removed is very important. ماشي. it is very important. ليش؟ بنعرف شو نحن نتعامل معه كيف. مثلا لو اجينا للبروزاك، بروزاك دراج انتي ديبريسنت اللي بصير عندهم اكتئاب مثلا بيعطوهم بروزاك. ليش؟ لان البروزاك بمنع it prevents serotonin uptake. يعني it will make serotonin in the synapse longer time. فالسيروتونين is important for antidepressant neurotransmitter. فبنعرف اذا انزيم مثلا استيلكولينستريز بدك تخلي الاستيلكولين يكون you break you give acetylcholinesterase inhibitors, or by a way or other you prevent diffusion. Whatever, you prevent the way by which this neurotransmitter is removed. You prevent, or you increase the removal. هلا حكينا هون ممكن يكون عندي EBSB excitatory post synaptic potential، وممكن هذا الاكسايتاتوري يصير له summation، واذا وصل للثريشولد بصير اكشن بوتنشال ثريشولد، واذا ما وصل بصير اكسايتيشن. الاي بي اس بي نيفر اكشن بوتنشال لانه away from the threshold. هو ممكن نوصل للثريشولد، وهدول كلياتهم لوكال بوتنشال. احنا حكينا عن لوكال خصوصا عشان نيجي لهون. هلا السميشن، شوف هاي نيورو ترانسميتر هير، هاي سوري سينابس هيك، هذا ممكن يكون عنده سينابس هون، سينابس هون، وهدول they fire at the same time. مثلا they fire at the same time، كلهم excitatory، كل واحد بده يسبب اي بي اس بي. فاي بي اس بي 1 زائد اي بي اس بي 2 زائد اي بي اس بي 3 they summate. This summation, if they fire at the same time or they activate at the same time, this summation is called spatial summation and space. Spatial summation of effect neuron released from several end bulb and onto one neuron at the same time. بس فرضا انه ما فيها ثلاثة، بس في واحد، there is only one مثلا. There is only one neuron هون. وهذا النيورون excitatory. It fires at the same time بس very high rate. Then higher frequency. إذا الأولاني سوى اي بي اس بي ما لحق ينتهي، سوى اي بي اس بي ثاني، سوى اي بي اس بي، سوى بي اس بي. فصار this summation we call it temporal summation. Temporal time.
from 2 or more firing at the same time in rapid succession, rapid, very rapid. هون too many neuron they fire at the same time. هون ممكن 1 neuron، ممكن يكون أكثر. They fire rapidly. They cause temporal summation. Then we have two kinds of summation: spatial, place, many places, on time, one or more places. في أي سؤال؟ هاي هون، شوف هون السميشن، هاي هون 1 و2. They fire at the same time. They summate. This is called spatial summation. هاي الأول، هاي الثاني، جمعوا وصلوا للثريشولد، صار اكشن بوتنشال. هون لا، في بس 1. They fire at the same. They fire very repetitively, very rapidly. فكمان وصلوا للثريشولد، سوى اكشن بوتنشال. بس only 1. So this is called temporal summation. This is called spatial summation. ايش حكينا النيورو ترانسميتر؟ شو ممكن يكونوا النيورو ترانسميتر؟ ممكن يكونوا excitatory, inhibitory. Depends on what? Depends on the receptor. إذن it depends. The neurotransmitter depends on the receptor. The نفس neurotransmitter depends on receptor. The same neurotransmitter could be inhibitory, could be excitatory, depending on the receptor. If it is coupled to sodium, excitatory. If it's coupled to potassium, it is inhibitory. لأن inhibitory هون شو بده يسبب؟ حكينا الإي equilibrium for potassium كام؟ -90. إذا بيكون more negative. الإي equilibrium هون for sodium كام؟ +61 ملي فولت. هلا في نيورو ترانسميتر اكسايتاتوري، في نيورو ترانسميتر انهبيتوري. النيورو ترانسميتر الاسيتالكولين ممكن يكون على الجهتين. جلوتاميت از اكسايتاتوري، اسبارتيت اكسايتاتوري، ممكن جلوتاميت حتى يكون انهبيتوري. GABA is inhibitory and it is coupled to chloride. Glycine is inhibitory, it is coupled to chloride. Norepinephrine. These are some kinds of neurotransmitters. نشوفهم هون النيوروترانسميترز. النيوروترانسميتر ممكن يكون استايلكولين، ممكن. And this is one group by itself. ممكن النيوروترانسميتر تكونوا امينو اسيد. زي ايش حكينا؟ جلوتاميت، اسبارتيت، جابا امينو. اذا النيوروترانسميتر ممكن يكون استايلكولين، ممكن يكون ابنفرين، نور ابنفرين. ممكن يكون بيورينز، الدي ان اي دي بي مثلا، او اي تي بي، اي دي بي او اي تي بي. ممكن يكون بروتين النيوروترانسميتر زي سبستانس بي. وممكن يكون بيبتايد، او هي نفس الشيء بيبتايد. ممكن يكون انكفرين. هذا مو للحفظ، بس انت عرفني اسمائهم. هدول حكينا هون ممكن يكون ابنفرين، نور ابنفرين، دوبامين،
اذا ايبنفرين دول كليات هدول اللي هم بايوجينيك هرمونز او بنسميهم امينو اسيد ديريفاتيف اللي هم they are derived from tyrosine amino acid. So this is the kind of neurotransmitters we have in هلا النيوروترانسميترز في سي ان اس central nervous system too many. مثلا السكيليتال muscle this is the neurotransmitter in the skeletal muscle. بس skeletal muscle ما له الا استايلكولين. بس في النيورونز ممكن يكون استايلكولين، ممكن يكون ابنفرين، ممكن يكون شيء ثاني. neurotransmitter can be modified. حكينا ممكن يكون إما synthesized. Synthesis can be stimulated or inhibited. Release can be blocked or enhanced. Removal can be stimulated or blocked. It depends. يعني هون neurotransmitter termination of action. كيف بدنا نعمل termination أو بدنا نزيده. Or increase its action. Increase synthesis. Block inhibition. Stimulated or inhibited. Stimulation release. Inhibition blocked. Inhibition removal. Stimulation block the removal. Receptor site can be blocked. Not a drug that block the receptor. If you block the receptor, we call this drug antagonist. Blocker. Agonist. Stimulator. يعني احنا ما ممكن نعطي دراج يعمل اجونست مثلا للريسبتورز، تقول والله بدي اعطي الفا ريسبتور اجونست. انا خلصت ماشي شوي. بس بلوكر بلوك. او ممكن تقول الفا ريسبتور شوفي سوري اجونست ستيميوليتر. او ممكن الفا ريسبتور انتاجونست. blocker block the action. Then agonist, anything that enhances the action of the neurotransmitter. Antagonist, anything that blocks the action of the neurotransmitter. ما بدي اطول، خلاص بكفينا احنا هيك. هاي الكاينز اوف نيوروترانسميتر اللي بنحكيهم. هاي استايلكولين حكيناه قبل شوي، وهاي امينو اسيدز ممكن جلوتاميت، اسبارتيت، جاما امينو بيوتريك اسيد. فاليوم مثلا هذا المنوم فاليوم بقول لك it is GABA agonist. احنا هيك بنكون خلصنا النيورونز. بدنا نحكي عن المصل فيزيولوجي المرة الجاي. في اي سؤال؟ في اي سؤال؟ لا دكتور شكرا. طيب خلينا احكي الانهانس الليست. طيب شو بدي احكي؟ بحكي هلا بكره بتكون معكم الدكتورة تمارا لتعطيكم عن البلد بودي فلويدز. طبعا انا ما انهيت نيرفال مصل، بس انا رح ارجع لكم بعد ما تخلص هي البلد. لها 4 محاضرات
بعد ما تخلص برجع لكم بكمل المصل، وبنكمل بعديها الكارديو بس كاردياك، وبعديها الدكتور ينال بيجي ريسبيراتوري ان شاء الله. اي سؤال؟ اذا انا هون اليوم بكره مع الدكتوره تمارا ان شاء الله، وهي حددت المواعيد مش هيك؟ دكتور. ماشي. يعطيك العافية دكتور. يلا شكرا، انا برجع لكم بعد ما تخلص ان شاء إن الله. شاء الله. ماشي، خليني اطفي ستوب ريكوردينج.